Hello friends எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு ஷைன் வித் DIY சேனல். இன்னைக்கு ஒரு DIY ஃபேஷியல் வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். இதுல யூஸ் பண்ற மெயின் இன்கிரீடியன்ட் வந்து ரைஸ். ரைஸ்ல நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ரைஸ் கிளென்சர் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். 1 டேபிள்ஸ்பூன் வந்து ரைஸ் ஃப்ளார் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரைஸ் ஃப்ளார் கூட 3 டேபிள்ஸ்பூன் மில்க் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஜென்டலா உங்களோட ஃபேஸ்ல கிளென்ஸ் பண்ணிடுங்க. Most skin experts believe that rice flour have a best benefits for skin whitening and skin brightening because it has a good source of vitamins and antioxidants. Gently cleanse for 2 to 3 minutes and rinse it off. Step 2 on this, stream your face. Steaming your face for 10 minutes can help to get your blood flowing, prevents from acne, prevents aging and helps in relaxing. Hot water boil ஆகும்போது 1 tablespoon salt, 2 bay leaves, 2 cloves, 1 tablespoon honey and half tablespoon coffee. இதை நல்லா ஒரு 3 to 5 minutesக்கு boil பண்ண விட்டுருங்க. And steam your face up to 10 minutes. Third step, scrubbing your face. Scrub is used to remove all the dust particles from your face. Add 1 tablespoon of rice flour, 1 tablespoon of sugar, half tablespoon of coffee powder and 1 tablespoon of coconut oil. Mix it well and scrub your face gently to remove dead cells in your face. If you were watching my video for first time, please like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching my video. Until stay tuned and stay positive.